Fa mo go tsa metshameko, setlhopha sa basketball sa borra sa Dolphins se ipapanne sentle go phadisana mo kgaisanong ya Basketball Africa League. Barui ba gwetlhilwe go tlhabolola letsalo la leruo la bone ka go dirisa kgwediso ka seatla ka ebile e kaiwa e le bogadi bo gaufi mo go godiseng mohama wa temothuo. Se se builwe ke tautona Dr. Mokgweetsi Masisi Fana Bela re mogomotsi motlapele po ya Beef Master kwa merakeng ya Sanyana go bapa leshorobe. Tautona a re kgwediso ka seatla e ka ntsha dikgomo tsa tlhwatlhwa mme seo se tokafatse boleng jwa nama e ntshiwang mo lefatsheng leno. Maranyane Samakata wa bega. Kgaolo ya Ngami e kaiwa e le nngwe ya dikgaolo tse di rekisang nama ya kgomo ka bokete kwa matlhabelong a Botswana Meat Commission. Ka jalo, go nna le kitso e ya kgwediso ka diatla go tla thusa barui go kgona go tlhabolola leruo la bone. Se builwe ke tautona jaaka ne a bela re motlapele le balapa la gagwe po. Peo ya po e beo mo kaning, peo ye rai ke eletsa gore o ire gore o ere matlabama, o ye go ithuta go hwetša ka seatla. O tle go e gama kana o ise go gangwa o beye merto a teng mo kaning e re ha sengwe se ka iragala re sa eletse gore se iragale o bontse o na le yone. Kgaolo e tshabelelwa ke kgofa mepuso e re itebagantse le bothata jo go ha ya B mobile a ke ra itse ga te go rogile kwano le gone go go bango ga re ithasetse re ile tipi e ntšha e borrai mo kgoheng yena mme gape ka bo madimabe e borai mo bathong ga ba sa e tshwara sentle a itipana mo mokwateng yana botlhole ba dipiena bonna mo kgomong 3 months. Barui ba kgothadiwa go tsosa mohama o wa temothuo o go bolelwang o sa dire sentle. Contribution ya agriculture to the economy is only 2% from 30%. Jaanong tautona o re kgweletsa gone ko betso gore re boele gone go 30%. Segolo bogolo 30% ono bontsi ja one 80% of it e ne le livestock subsidy ne le dikgomo le ruo. Gone mo kgaolong ya rona thata re bua ka thuo ka gompieno re mo lenaneng la thuo re na le dikgwetho tautona tse re tseelang gore go botlhokwa thata gore re di bue re ntse re a di bua. Kgwetho ya ntlha ke yone ya bogodu jwa leruo le ha re dira jaana go a go nna le maduo ka ga thoko gape maduo a teng ke moka a boelang ko morago bogodu jwa leruo mo kgaolo ya rona bo go godimela thata. Re motlapele a re poe e tla mo thusa go nna le leruo la boleng jwa ntseng a bomeletsa mathi mme a sena dithata tsa go nna najo. Kgomo ya Beef Master a ntse ke lora ke bona di-price tsa yone ke le Motswana ke thaela ya tura batsadi ba ntse ba tsamaela go gantsi la di bona ke le a re nako ngwe re la gantsi re botsa re mongwe ke a supa kgomeng wa re ha mpula molomo ke around bo 80,000 nka go utela bothoko mme a bua ka namanyana e se kana e ready go gwela. Re motlapele yo dingwaga di 47 ke morui wa dikgomo tsa Simmental le Brahman di le 130 mme o solofetsa fa le ene a tla bela barui ba bangwe mo isagong e le tsela ya gagwe ya go lebogela mpho ya gompieno le go tsweledisa tema e tautona a e thaileng. Maranyane Samakata masimo a Sanyana go bapa leshorobe. Puso e gatetse pele mo go rotloetseng batho go fetola dikakanyo le ka fa ba dirang dilo ka teng ka se e le tsela nngwe ya go fefosa ditlhabololo tsa lefatshe leno. Tona lephata la tsa melao Ramatshana Shamukuni o tlhaloseditse banni ba ka vimba mo phuthegong ya kgotla ka thulaganyo e ntšha ya tiriso ya maranyane mo go tsa molao a re jaanong go tla nna motlhofo le bofefo gore batho ba thusiwe mo go kgotsofatsang mo go tsa molao. Kitso Tayamane o rulagantse pego. Tiriso ya maranyane go tsenya ditsheko e botlhokwa mo magaeng a kgakala le ditlamelo. Ka jaana lephata le le bereka ka thata go tlhofafatsa tse dingwe di tshwana le bosupi pele ga katlholo ka maranyane. Wa justice re atumela thata go tirisong ya maranyane re setse re simolotse thulaganyo ya go baakanyetsa tseo mo isagong mo nakong e sa hediseng pele ra go nna le mo go teng our virtual courts o kgona go seka o le mo ka Chicago magistrata o judge a le go gaborone re baakanya melao gore go te go amogelesege gore
evidence e nngwe evidence ke eng ka Setswana bosupi bote bo kgone go amogelesega bo le virtual. banni bana ba lebogela kgatelopele ya tiriso ya maranyane fela ba supa ngongora ka melao ya tiriso ya ditagi ga mmogo le go tlhorontshiwa ke diphologolo tsa naga. ba di-drugs ba go na le gore ba duedisiwe ka gore rate rute gote ba tshwarwa go tsong go ba duedisiwa one ma 500 pulao ke eng go saenisiwe tuediso eneo ba ya kgolegelong ka gore ga sona a duedisiwa 500 pula eneo maphakela wa ga boela go lape wa go tsweledisa tse di setse wa rekisa ke lemile sometime ya ka bo case ya mi ke July ka 10 from the 10 tsa July ke lwana le office ya wildlife for compensate a re le mo gore office ye impa compensation ampe high refund high to cost tsa me impimula dikeledi so pimula dikeledi ya yone ke tsa dingwaga ke tsa dikgwedi ke lwa le bona gore lintwela le go pala gore lintwele bampa le bagala gore a te gona le network ya gips makalana a farologaneng a semolaong ba tsibogela dipotso mo teng ba administration e be re nna le mo ya human rights e ke reng ne ntse re iwa ka di-1 tsa July ya ga e tla go dikganyeng tsa mara administration ga ombudsman a tsere tshwetso e be sa diragadiwe ombudsman o na le go mo bidiwang go te special report ga le phata le sa implement di-recommendation tsa ombudsman recommendation ke yone tshwetso ga ombudsman mo nakong e rileng ombudsman ka molao mošwa wa ombudsman o dira mo go teng ya special report e leng gore e romelwa ko parlamenteng. The law ha go teng equity le phata la rona kana ke human rights and equity go na le equality ke mo go teng ra lekana hela go sa kgathalesa gore kana o ka Zimba o kgakala le ditirelo nya wena apply hela wena connecta internet go re hela go teng nya mo Botswana go buletswe mo le mo kgona go dira but equity ke ha re reng ra re lemoga gore okay re batho ra lekana rotlhe re mo Botswana mme go na le ba ileng gore ba go tenyana teng go na le ba ileng gore ba palopotana go na le bana ka tiriso ya maranyane setšhaba se solofela go thusiwa ka pila ebile ba bone le dithuso dingwe tsa semolao ka tiriso ya maranyane. Kitso Temane, Botswana Television ka Chicago. Marekisetso a Choppies a ipelela dingwaga di le 20 le ntse le thusa go tlhabolola matshelo a beng gae ka go ba tswa ka dimpho ka go farologana. Monongwaga marekisetso ao a ntshitse 6 million pula o tla dirisiwang go reka dimpho tse di farologaneng tse di tla ikgapelwang ke bajibareki mo kgaisanong tsa one. Seo se boletswe ke tona wa lephata la ditswammung le kgotetso Re Lefoko Moagi jaaka na supa maitlamo a Choppies mo go tlhabololeng matshelo a beng gae. Khumisa Maphanyane ka pego. Maitamo le maikemisetso a lebenkele la Choppies ke go thabolla matshelo a beng gae ka go ba a tswa ka dimpho ha ba ntse ba tsweletse ka go le rotloetsa mo kgwebong ka go reka dithoto tsa lone. Tona Moagi o supile ha lebenkele le mo maitamong a puso ya lehatshe leno a go thabolla itsholelo ya beng gae. This aligns very well with His Excellency President Masisi's initiatives to have a mindset change, reset and reclaim agenda, transformation trajectory. All of these come together and there are testimonies to what can be done if we set our minds to a change. In this case, proper utilization of opportunities of all forms is paramount to progress and bring stability to one's life. I therefore urge all of you who will win prizes this year to have a mindset change regarding how you will utilize what you have won, and also to have that mind of also giving out to others who may need that in their lives. On this particular occasion, we witness the beginning of a journey I can proudly endorse, because what is a brand without the community? Choppies has become a brand to reckon with across the country, improving the wealth of ordinary people. Continue, Choppies, with the great and excellent work that you are busy with, that you are doing. Mookamedi wa lebenkele la Choppies a re kgwebo e ikemiseditse go ema beng gae nokeng ka phadisano ka go bo dimpho di na le seabe se segolo mo go thabolleng matshelo. This is where we can always cherish. There's a lady who bought one Ultramel. She didn't have, she couldn't move. She was a physically disabled person.
and she won a car. She didn't. I think she had no legs, so she got an Ultramel for Fupula, and she won a car. That I always carry that in my heart. That you see somebody taking that car. Some of them bought for 5 pula and 10 pula, and now they won the car. Chopisi e fetola matshelo. Botshelo ba ka bo fetogile because of Chopisi. Ke ne ke sa dumele jaaka bua. Ke ne ke re ke bua fela. Ne re la ke ntse ke latlhela mo tega box dingwaga ke ntse ke re maina rona la tlhela go morago ya la ka. Dimpho tseo tse di akaretsang koloi ya mogenyi yo ga isitseng bothe ya modiro wa Mercedes-Benz le dikoloi tsa modiro wa Nissan Navara di le thano di santse di phadisanelwa. Kumiso Maphanyane, Botswana Television, Gaborone. Go kwadisitswe ditiragalo tsa kgotlhang ya batho le diphologolo tsa naga di feta 46,000 mo lefatsheng leno go simolola ka 2018 go fitlha ka 2022. Tona wa lephata la tikologo le bojanala mme Fielder Kereng a re nngwe ya dikgwetlho tse di bakang gore go nne thata go itebaganya le kgotlhang ya batho le diphologolo tsa naga ke tlhaelo ya ditlamelo mo lephateng la gagwe. Ke ka mo maphata a tikologo le bojanala la tlhabololo dikgwebo la papadi le madirelo ga mmogo le la temothuo a neng a tshwara pitso mo Gaborone ya go itebaganya le dikgang tseo le ditsela tsa go batlela lephata leo dithuso tsa madi go rarabolola seemo seo. A re utlwe pego ka Tsholofelo Tombale. Kgotlang fa gare ga batho le diphologolo e borae mo matshelong a batho mme gape go magometsa go nyeletsa mehamo wa temothuo mo dikgaolong tsa batho ba tshelang gaufi le diphologolo tsa naga. Bothata jo bo shakgadiwa gape ke gore lekalana la diphologolo le makgabisanaga le santse le tlhaelelwa ke didirisiwa le madi a lone a sa lekane. Fast 4 tshwanetse re ba chaise tau yone ya tsena ditlouketseng. What happens? They have to get an approval for overtime. And while that is considered, the overtime, overblows the budgets, and they can't even get, sufficient uniforms, equipment, because of that institutional, challenge. What I want to achieve after this pizza is to go into institutional reform backed by, a reformed legislation that will establish them as a properly resourced, department. Go botlhokwa gore maphata a itshwaraganye go lwantsha bothata jo. Re lebeletse tsa kgwebo, re lebeletse tsa temothuo, re lebeletse ditswa teng temong, re lebeletse le tsone tse leng gore tsa value chains, di-byproduct tsa di-vegetable tsa maungo jalo le jalo, di-byproduct tsa dinama le tsotlhe tse di tswang mo dinameng tsa kgomo ga e tshela sentle. Re lebeletse le matlalo jaaka gompieno re tabe re simolola go baakanyetsa matlalo ko BMC yana. Tannery a teng a go mo ga go ka ke ga re affecta in terms of our vision 2036 ke gone ga e leng gore rona re le ba trader tsana teng. E re ka kgotlang ya diphologolo le batho e le kgwetlo go setse go kile ga tshwara dipitso tse dingwe pele ga e. We are here today at the National Pizzo, which is a culmination of many pizzos that have been going around the country in different places, in towns, villages, especially those that are hotspot areas. So the Department of Wildlife, has been working with the communities, NGOs, community leadership, our farmers out there to bring out issues in the spirit of inclusive government. The key outcomes, and this is generally, review of compensation program. There was generally an inclination to say improve it, increase it. It's not enough. So that was the sort of the message coming through. Resource the department. Kgotlang ya batho le diphologolo tsa naga e apesitse lefatshe leno kobo ka letshoba. Ka jalo ba le bantsi ba lebile mo pitsong e go retswa ka ditharabololo tsa senela ruri. Tsholofelo Tombale, Botswana Television, Gaborone.
Fa re tswalela ka dikgang tsa rona, mothusa tona wa ofisi ya gatautona Re Dumezweni Mthimkhulu a re itshidilo mmele e rotloetsa botlhaga mo tirong ga mmogo le go somarela madi a mantsi a puso ya dirisang mo botsogong jwa setšhaba. O buile se jaaka maloko a ntlo ya dikgosi ba tshwaragane le lekalana la National AIDS and Health Promotion Agency NAPA ba simolodisitse semmuso letsatsi le le faphegileng la itshidilo mmele ka maikaelelo a go rotloetsa setšhaba go tshela botshelo jo bo itekanetseng le go itse seemo sa bone sa botsogo go ka lwantsha malwetse a sa tshelanweng. Yange Malemoyo wa bega. Maduo a dipatlisiso tsa botsogo a supa fa go na le koketsego mo malwetseng a sa tshelwaneng bogolo jang kankere mo lefatsheng leno la mangwe a tlhabologang ka bontsi jwa batho ba sa tlhola ba tlotla itshidilo mmele go ja sentle go itlhatlhoba gangwe le gape ga mmogo le tiriso phetelela ya nnotagi ka jalo letsatsi le la itshidilo mmele la ntlo ya dikgosi le tla ka nako e maleba go lwantsha kgwetlho e. Today's activity is a true testament of working towards prioritizing health and wellness, as well as highlighting the role of the Khosi in raising awareness about non-communicable diseases, NCDs, prevention and control. Re letsa goreng re nne boeteledipele jo bo nang le kelelelo bo bo rotloetsang matshelo a nang le botsogo le boitekanelo. Mme ile re tshwanetse le ntlha e le nngwe fela re lebelela dikganyana ka bophara tse di amang botsogo jwa motho ka kakaretso. Re dumela gore re le dikgosi mo merafeng ya rona ke bona re ka rotloetsang batho ba rona go tshela sentle, ke bona re ka rotloetsang batho ba rona go ja sentle, go tshela matshelo a botshelo jo bo itekanetseng. Letsatsi le le hapegileng le go ne go laleditswe baitsanape ba tsa botsogo go tla go ruta setšhaba ka bodiphatsa jwa malwetse a sa tshelwaneng le gore setšhaba se ka iphapha jang mo malwetseng ao. Mo Botswana se sa re simolola go dira tsone dipalo tsa kankere re lemoga from nako ya teng up until at least 2019 re registrale dipalo tsa kankere di ka nna over 24,000. Rona re le batho re kgona go dira sengwe ka tsone, or we can modify them. Dilo tse di tshwanang bo go sa ja sentle, go ja nama e ntsi, go ja mafura a mantsi. Dilo di botlhogonyana ja maungo, ja merogo, ja mo go lekanetseng. Kgang e tshwana le ya go iphetisa dilo, go nwa phetelela. Rona ke a itse gore ka gore bagolo ga re sa tlhole re iba jang. A re kgang lebeleng bana ba rona gore ba tswe mo kganyetseng. Motsoko one se ka ra o lebela. Ka mafoko a dikgosi a agelwa mosako ebile di na le seabe se se ntsi mo tshireletsegong ya setšhaba. Letsatsi le le solofetse go ngoka batho ka bontsi go tlhoafalela itshidilo mmele. Yenge Malemoyo, BTV News, Gaborone. Maloko a ntlo a dikgosi a ne a etetse sekolo sa kgwediso ka seatla sa Ramatlabama Artificial Training Center go ya go lekola le go tlhalosetswa ka ditsamaiso tsa sekolo se go bapaya mo seemong sa go ka rotloetsa setšhaba go dirisa ditirelo tsa sone. Lone Sekobo ka pego. Deputy Chair of Ntlo ya Dikgosi Kgosi Tshipe says artificial insemination has the potential to change the agricultural landscape by improving farmers' breeds. He has therefore called for the Dikgosi to encourage farmers to make the most out of this initiative. Kgosi Tshipe says artificial insemination has the potential to change the agricultural landscape by improving farmers' breeds. He has therefore called for the Dikgosi to Mo Palamente wa Tati West Re Simon Moabi a re go fetola dikakanyo go gwetlha maduo a molemo go botlhokwa thata mo matshelong a batho. O buile se mo phuthegong ya kgotla ko motseng wa Masukwane kwa neng a kopa morafe go fetola ka fa ba dirang dilo ka teng go ka atlega mo botshelong. A re utlwe pego ka Abigail Madorobo. Bogodu bo kaile fa ile kgweto etona mo motseng wa Masukwane. Go fetola dikakanyo go bolela fa ile yone tsela ya go fenya kgweto e. Ka morafe o ta kgona go dirisana le ba sepodisi go tshwara magodu go na le go ba sireletsa. Kana motho go teng se re khuti kana mo le godu. Ke motho tshwana le nna le wena. Kwa leng teng ga o akanya jana ene o akanya jana. Bogologolo go no re itse ra o tsetse di batlara. A gona go le ka tsena. Ile go tsweletsa no bana ba dirisa di jack. Ba tsenya jack motho a re yana jack a re yana jack. Le go dile botlhale mo go kae. Miano go thokana nna le wena
re te re thuse ba sepodisi re te re thuse bone ba e leng gore magodu wa kana ke bana ba rona ke batsadi ba rona ke rona a ke re go ntsa lebetso mo disipatiwa a disipati mombapa ro le be le kalang ka tente ko ka kuti ngono uno ba bone chinya wa ga fana to report then imwe na ko bana be dwa chinya ta ka ba linga ke singa report change sengwe le sengwe mo Botswana sengwe le sengwe se change batho le bone ba change ditsela di change di office di change banni ba kgoletse mo palamente go abela kgota ditilo tse 50 ka go ya tsela ya masunga tshesebe ba tlhalosa fa tsela e tatsisa dithabollo mo motseng wa bone ke appreciate di development tsotlhe tse di dirilweng mo motseng wa tse le gore re di hiteletse tsela ya masunga tshesebe ya ka le bona kana ke yone e gone ya ke tsa gore ba bangwe ba tsile ya go se go nne mo motho mme se o ra sa go la ta MP mo ntse mo mo kana tsela ntse ya na itisa tsotlhe tse dintse tse motho wa ka di akanya dithabolo tse dingwe tse di lebogetseng kana tse di lebogang motse wa Botswana ke network expansion ya motlakase go na le bangwe ba bana ntse ba sa kgone go lighta ka motlakase ke tsela gore mo malatsing a sa hiriseng pelo le bone tana bangwe ba batho ba kulang motlakase lethoko la metsi le rarabolotswe mo motseng wa Masukwane mme banni ba kopile go nna ba duela dikoloto tsa metsi ka nako Abigail Madorobo BTV News Masukwane Fedikgang tsa rena di eme jalo a re di tsweledise ka tsa metshameko o di tlisediwa ke City ke a gakwa tla ke go leboge Lucia mme re tsena ka tlhamelelo mo go tsa metshameko mokatisi wa setlhopha sa basketball sa borre sa Dolphins Trinos Moyo a re ntswa ba sa nna le metshameko e le mmalwa ya botsalano go itlhokoletsa kgaisano ya Road to Basketball Africa League ya kgaolo ya SADC ba na le tsholofelo e ntsi gore ba tla iponela phatlha kwa tikologong e latelang setlhopha seo se amogela ditlhopha tsa mafatshe a le mararo a kgaolo ya borwa jwa Africa mo metshamekong ya go ipatela phatlha kwa metshamekong ya basketball e mofenyi wa yona a tla thulana le mafatshe a le 55 a mangwe a kgaolo ya Afrika. Dolphins ba iponetse phatlha mo metshamekong eo ba sena go fenya ligi ya monogae ya paka e fetileng le fa go ntse jalo ba le ba go gaisanyo eo ba sa nna le metshameko e kalo ya ipaakanyo ka ntateng ya go tlhoka go simologa ga ligi ya monogae mme fela ba re seo ga e nne nna sekgoreletsi gore ba ntshe maduo. It's been a challenge because we've just gone out of off season in Botswana, so it's been a challenge because we had to reassemble the team, and then we had to start training, conditioning, and then we also didn't have enough friendlies, although we got 1 or 2 friendlies from BDF and Botswana All-Stars, but besides that, we're ready to go. Monali Suns from Zambia are in season right now, and they were number 1. They were not number 1 for no reason. And also JBC were also number 1 in Zimbabwe. They're a good team. They have good coaches. Monali Suns, same thing. Una Moves, same thing. They have good coaches and they have experienced players. And you look at Bravehearts, they've just won. They won the league and they also just won a tournament in Malawi. So it's going to be hectic. It's going to be fun. It's going to be challenging, and we are ready for the challenge. Kaisenyo eo ya Road to Basketball Africa League ya kgaolo ya SADC e solofetse go neela batshameki sebaka sa go ipapatsa lefatshe ka bophara jaaka metshameko eo e ya go gasiwa mo maranyaneng. We find that the players, this is the opportunity that every player dreams about, to be at a big stage where these games are going to be streamed all over the world. And this league, this Basketball Africa League has attracted America, and you know that Americans are good at this sport, and so it's going to be, we're going to be having scouts coming in, so it's going to be very, very interesting. It's big opportunities for our players and big opportunities for the local league because they get to watch it from their backyard without spending a lot of money.
Trinos o go etlile barati le barotloetsi ba motshameko wa basketball monogae go tla go rotloetsa setlhopha sa monogae le go lebelela lobebi la motshameko wa basketball. I would say come and watch good basketball because we're going to be competing against the best in Southern Africa. So it's going to be very, very competitive, and we're ready for the challenge, and it's going to be fun. Kaisenyo eo e ngokile ditlhopha di le 4 morago ga gore sa Brave Hearts go tswa ko Malawi se ikgogele kwa morago e simolola ka matlhatso kwa Unam Wolves ya Namibia e kampana le Monali Suns ya Zambia metsotso le 30 go tlogela nako ya botlhano. Morago ga moo setlhopha sa monogae sa amogele JBC ya Zimbabwe. Metshameko eo e rulaganyeditswe go wela ka mosupologo wa beke e tlang. Ryan Khengwenyane, BTV Sport, Gaborone. ga re tswelela ramabole wa monogae Tefo Letsikgwane a re tsotlhe di apere tshiamo go lekana mašetla le wa Zimbabwe Bongani Makorova mo ntweng ya Super Bantamweight International mo kgaisanong ya Boxing Fight Night Championships e tla tshwarelwang kwa Fairgrounds Holdings bosigong jono. Katlego Kgakole go latela. Letsikgwane yo tlholegang kwa Tlhareselele a re ramabole yo wa Zimbabwe ga ana go motsenya letsatsi ka dirile dipaakanyo tsotlhe tse di maleba. Letsikgwane o tsena mo ntweng eo a fentse dintwa di fera bobedi tatlhegelo tse 3 go tswa mo dintweng di le 11. Hela ka ne ke anticipate he's shorter than me but I was thinking it's the Ramontirin Islam Perekela. He sounds like a bully, but tomorrow night I want to know who the best is. More from the first round, get more control from the first round. When they tell, I cannot well go until you want to have. Bongani Makorova mo letlhakoreng le lengwe a re o dumela fa go lebelela dintwa tsa ga Letsikgwane go mo thusitse go ipaakanyetsa ntwa ya bone. Makorova o fentse dintwa di le 3 a latlhegelwa ke tse 3 go tswa mo dintweng di le 6. In terms of what I know about my opponent, he is someone who punches wild punches like an amateur, like someone who is a novice, you see. And I think I can outclass him anytime, and anytime I can knock him out. He's a small guy for me. For the first round, I will be assessing his power and his style, but I don't think he is going to last up to 6 rounds. Mo dintweng tse dingwe tse di yang go tlhagola tsela pele ga ntwa ya mmang ke ya National Featherweight e kopanyang Tshepang go motho le Brian Galelengwe. Kennedy Sebekegi le Kobamelo Molatlhegi ba tla nkgisetsana magwafa mo go ya National Featherweight. Lentswe Zwenila o tla itana ka tse di jang bogobe le Rudolph Rocks wa Afrika Borwa mo ntweng ya National Middleweight. Katlego Kgakole, BTV Sport, Gaborone. Re sa lefo moeteledipele wa lekgotla la Professional Boxing Association of Botswana Seroba Binda a re o itumelela tiro entle e dirwang ke barulaganyi kana promoters ya go godisa mabole a duelelwang monogae. Binda o rotloeditse barulaganyi gore ba tswelele ba dira ka natla ka motshameko o wa mabole o ratega thata lefatshe ka bophara ebile o fetola matshelo a batho segolo jang boramabole. O tsweletse a re ke phitlhelelo e kgolo gore ngwageng ono monogae e be ba o tshwere dikgaisano tsa mabole a duelelwang di feta bongwe. Moeteledipele yo o buile se kwa phuthegong ya bobegakgang maabane e neng e kopane le go kala bokete jwa boramabole Tefo Letsikgwane le Bongani Makorova ba batlang kgisana magwafa kwa Fairgrounds kwa maitsibweng ano. I would like to give special praise to our promoters and thank all our media houses for taking our sports to the people. And I also call on board those who are lagging behind to say kindly come back to us, focus on us. We are the best when it comes to giving sportsmanship to the community. I would like to give special praise and special appreciation, like I said, to our sponsors who have made this event to be more graceful and for us to be able to stage it. And we are saying without you sponsors, we are nothing. And we still call upon more people to come on board so that they can see, or the community or the country can see more of our events coming to the people. As we head towards the final stretch of our preparations, we are focusing on building excitement in the community and encouraging people to embrace the spirit of boxing, which is the game, be the legend.
re tsena mo go tsa kgwele ya dinao metshameko ya beke ya bobedi ya league tsa first division tsa borwa le bokoni e a tswelela go ralala lefatshe leno ka mafelo a beke ditlhopha tsa Young Stars le Santa Green di itsolopantse go tswelela di eteletse loko tsopedi kwa pele a re utlwe Kagiso Molelekwa. Gareng ga metshameko ya matlhatso go solofetse o masheta go jwaneng jaaka Young Stars e ga rasontseng se diphola ka 3-1 mo motshamekong wa ntlha ya Amogela Flamingo Santos e tshamekile maleka a Nostop le Presence 11 mo motshamekong wa Pula Madibogo. Presence 11 e fologetseng kwa lekeng ya First Division ya Borwa mo pakeng e fetileng ya Amogela Disatenqau ko lebaleng la SSG fa Motsudi Thunder Chiefs ya Amogela Black Forest ko River Plate ko Mochudi. Mo metshamekong e mebedi ya Sontaga Tlokweni United e lebagana le diphola ko Tlokweni VDC Grounds fa Notwane e amogela Mokhutswane Fighters ko SSG. Ko Bokone go rulagantswe metshameko e le 6 ka mathatso. Pidiko United e mogora go masha mo leking eo e amogela Santa Green ko Rosary Dipotsane Stadium ko Pilikwe. Tsa bothe e mekamekana le Mbalakalungu ko Sorowe. Sankoje Bushbucks le Motakase di kampana ko Mang Sports Complex. Green Lovers ke ba Mbashedi FC. Calendar Stars ke ba ba BR Highlanders ko Railway Grounds fa Makungulupeswa e jalana la Peacemakers ko mabaleng a Semabaje. Metshameko ya ligi ka bobedi e simolola ka nako ya bone mo tshokologong. Kagiso Molelekwa, BTV Sport, Gaborone. Kagiso Molelekwa re tlisa ko bokhutlong jwa tsa metshameko mo tsatsing la gompieno mme nna le wena re tla kopana mo go la ka moso Lucia Ramasu o tla bua mo metsotsong ya sa hediseng pele go tla go tla go garela thulaganyo ya Botswana Connect tswella o itlhokomela na letsatsi le lentle.